Good afternoon, everyone. So, in today's class, we're going to discuss about the cyanides and isocyanides. Okay, cyanides and isocyanides. So, what are cyanides? What are isocyanides? So, this is Zoom class. Whoever is missing, they can find on the YouTube of my channel. Okay, so it is recorded. So don't worry who they are having network issue, but I expect everyone to be joined so that they can reach out the maximum usage. Okay, so please join on time and make yourself available and make yourself mute. Okay, so that class will not be disturbed. Okay, so what are cyanides? What are cyanides? Cyanides are the CN group, RCN group having compounds. Okay, just a minute. It's become hand. So cyanides are RCN compounds. Okay, alkyl cyanides RCN compounds. They are also called nitriles. Okay, they are also called nitriles. So just a minute. I'll try to share the screen. Can someone admit the incoming students so that I can able to write? Sinu sir, please admit the students. Okay. Okay. So just a minute. So RCN. Okay. Till my pen is going to start, I'll just write here. Okay. So if you have any difficulty in visibility, just let me know. Okay. So RCN are cyanides. These are also called nitriles. Okay. So IUPAC name is nitrile. Okay. Common name is cyanide. Okay. So isocyanides are we were discussed about the IUPAC nomenclature also. Okay. So IUPAC nomenclature of the compounds also that I will going to discuss once again. Okay. IUPAC name. So if it is CH3CN, so its root is 2 carbons, so it is eth, and all are having single bonds N, and the suffix is nitrile. Okay, so it is ethyl nitrile. The common name for this is acetonitrile. Okay, acetonitrile. This is also we discussed. If it is isocyanide, so NC, this is methyl. Okay, common name I am writing methyl.
This is isocyanide. So methyl isocyanide. Okay, methyl isocyanide. So if it is IUPAC name, it is having only continuous chain one carbon. So it is meth, and all are single bond N, and this is isonitrile. So methane isonitrile. Okay. So it just depends on the number of carbons and the suffix. Okay. So nothing else. So if you want, you can take the screenshot, or you can revise this class in YouTube. Okay. This is also shared in the YouTube. Okay. So that is your interest. Okay. So if you want to write also, you can write. So we'll see some more examples of nomenclature. Let's say this one. So the carbon chain is longest is of 4 carbons. So it is but, and all are single bonds N. Okay. And at second position, methyl group is present. Okay. So this become the prefix. Okay. And this become the suffix. So suffix is nitrile. Okay. And prefix is what? One carbon. So it is meth. And its tag will be "-ile", so methyl. So at what position? Second position, 2 methyl butane nitrile. Okay, 2 methyl butane nitrile. So one more example. Mm, you see this one. Okay, so this is alcohol, and the priority wise this will be first, and the root of 2 carbons. Okay, so it is eth, and all are single bonds. So N. This is isonitrile suffix, isonitrile, and this become the prefix, which is hydroxy. At what position? So this is more priority, so it will be given first, this will be second. So 2 hydroxy ethane isonitrile. Okay, so this was the just recap of the earlier class what we discussed in the last classes. Okay, so now we're going to see the preparation. Okay, preparation. So cyanides and isocyanides preparation we are going to discuss at a time, so that it will become easy. Okay. Okay, cyanides and isocyanides preparation. So cyanides both from the alkyl halide. మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే మధ్యలో అడగచ్చు. ఓకే, సో వన్ సైడెడ్ క్లాస్ కాదు. సో ఉన్న వాళ్ళు అయితే కంప్లీట్గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఏదైనా డౌట్ ఉన్నా, ఏమైనా రిపిటేషన్ కావాలన్నా మీరు అడగచ్చు. ఓకే, సో ప్రిపరేషన్ ఫ్రమ్ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్. ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ అంటే ఆర్ఎక్స్. ఓకే, ఆర్ఎక్స్ అంతే కదా. దిస్ ఇస్ హాలోజన్, దిస్ ఇస్ ఆల్కైల్ గ్రూప్. సో ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్. So first cyanide synthesis. Alkyl halide, if it is treated with KCN, potassium cyanide, or sodium cyanide, it's going to give RCN, nitriles or cyanides. Okay, the same alkyl halide, if it is treated with AgCN, okay, AgCN, it's going to give alkyl isocyanide. Okay, isocyanide, same preparation. Okay,
same preparation, but this reagent, if it is gets exchanged, it's going to give different compound. Okay, సో సింపుల్గా ఉంటాయి ప్రిపరేషన్స్ కానీ ప్రాపర్టీస్ కానీ. సో మీరు జస్ట్ కంపేర్ చేస్తూ చదివితే సరిపోతుంది. ఓకే, సో ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. సో పొటాషియం సైనైడ్ కానీ సోడియం సైనైడ్ కానీ ఆల్కైల్ హాలైడ్తో ట్రీట్ చేస్తే ఆల్కైల్ సైనైడ్స్ వస్తాయి. అదే సిల్వర్ సైనైడ్తోని ట్రీట్ చేస్తే ఆల్కైల్ ఐసోసైనైడ్ వస్తుంది. ఓకే, సో ద బేసిక్ డిఫరెన్స్ arising towards the cyanides and isocyanides is the reagent what we are taking. The reagent what we are used in cyanides preparation will be ionic. Okay, ionic. Whereas in isocyanates it is covalent reagent. Okay, covalent reagent. So ionic means the charge distribution is going to happen. So Cn minus, where carbon is having negative charge, is going to act as a nucleophile, so it's going to replace the halogen, so it become RCN. Whereas in isocyanide it is covalent, which will not generate the charge, so nitrogen's lone pair will be going to act like a nucleophile, so it's going to replace. So that's why isocyanide is forming, nitrogen attachment is forming, here carbon attachment is forming. Okay, is it clear? So this is about the formation of cyanides and isocyanides from alkyl halides. Okay, from alkyl halides. So one more method from the amides. Okay, from the amides. So what is amide? R C double bond O. I think this is not visible. Just give me a minute. Okay. So another method from amides. So what are amides? R C double bond O NH2 is amide. Okay. So simply this method is called dehydration method. Okay, dehydration method. So if I remove this H2 and O, it become what? RCN. Okay. So for one hydrogen and one oxygen, it's going to be one bond. Already one bond is present. For another hydrogen removal, it will be another bond. Okay. I'm just giving a normal relationship, it's not chemical relationship. If it is chemically, if you want to know, RC double bond O when is present in water, it will be available as RCOH OH NH. Okay, so why this dihydroxy compound is generating means in H2O there will be H plus and OH minus. Okay, so OH minus will be going to attack here, so that O minus will be generated there, H plus is going to accommodate. So this is the structure. So now if it is one molecule of water is removed, one bond is going to generate, another molecule of water is going to remove, another bond is going to generate, resulting into what? Cyanide. Okay, cyanide. So the same example, if you want to make the isocyanate from the dehydration of the dehydration method, you need to take R N H C double bond O OH. Okay. So this is secondary amine carboxylic acid. Okay. So if this gets dehydrated, or you can also take any uh, aldehydes also. Okay, you can also take aldehyde also. Okay,
So this on water molecule addition. So OH is going to add it up here. OH is going to add it up here. Minus is going to generate. Okay. So R N H OH and OH. Okay. H. So after removal of one molecule of water, another molecule of water is going to generate RNC. Okay. So dehydration method. Major application for the dehydration of cyanides is more feasible. This is not feasible. Okay. So some other special methods are also there. So if you want to write, you just take the screenshot, or in YouTube you can rewind it and rewrite it. Okay. So I'll be going a little bit faster so that we have less time on Zoom. So I want to complete within the given time. Okay. సో ఒకవేళ అర్థం కాకపోతే ఒక్కసారి రివైజ్ చేసుకోండి, యూట్యూబ్లో ఈ క్లాస్ ఉంటుంది. ఓకే, ఆర్ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి, స్క్రీన్ షాట్ చేసుకొని చూస్తే మీకే అర్థమవుతుంది. ఓకే, సో జస్ట్ డిహైడ్రేషన్, 2 molecules of water elimination. Okay, next method. So this is special method for the cyanides preparation from aldoxime. What is aldoxime? Oxime means if it is a C double bond O group and NH2 group, NH2OH, this is hydroxylamine. ఈ రియాక్షన్ ఆల్రెడీ చెప్పిన, హైడ్రాక్సిలమైన్. ఈ రెండిటి కాంబినేషన్తోని ఒకవేళ కాంపౌండ్ జనరేట్ అయితే, H2O వెళ్ళిపోయి కాంపౌండ్ జనరేట్ అయితే దాన్ని ఆక్సైమ్ అంటారు. ఓకే, సో ఒకవేళ ఆల్డిహైడ్ నుంచి ఆక్సైమ్ జనరేట్ అయితే ఆల్డాక్సైమ్ అంటారు. దిస్ ఇస్ ఆల్డిహైడ్, నో. సో oxime generating from the aldehyde is called aldoxime. Okay, so if a aldoxime is dehydrated, okay, is dehydrated, ఏముంది, ఆల్రెడీ హెచ్ ఉంది, ఓహెచ్ ఉంది, వెళ్ళిపోతే ఏమవుతుంది, ఆర్, ఆల్రెడీ సి డబుల్ బాండ్ ఎన్ ఉంది, ఇంకో బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది, సో ట్రిపుల్ బాండ్. దిస్ ఇస్ ఆల్సో గోయింగ్ టు గివ్ cyanide. Okay, so from aldoxime, దిస్ ఇస్ aldoxime. మరి ఆల్డాక్సైమ్ ఎక్కడి నుంచి ఫామ్ అవుతుంది, ఆల్డిహైడ్ అండ్ హైడ్రాక్సిలమైన్ కాంబినేషన్తో ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, ఆల్డిహైడ్ అండ్ హైడ్రాక్సిలమైన్ కాంబినేషన్. ఏదైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి, ఏదైనా రిపీట్ చేయాలంటే కూడా అడగండి. ఓకే, సో యూ నీడ్ నాట్ టు బీ సైలెంట్, యూ కెన్ ఆస్క్ ఎనీ క్వశ్చన్. ఓకే, సో అందుకే యూట్యూబ్లో కాకుండా డైరెక్ట్ జూమ్లో చెప్తున్నా, ఎందుకంటే మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే డిస్కస్ చేస్తారు. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? Let's say I have taken ketoxime. This is what ketone and treated with the hydroxylamine. So and resulted into sorry and resulted into R C double bond NOH. So this is ketoxime. If I dehydrate it, what could be the product? So comment on the YouTube or comment in your group. Okay, what could be the product from the ketoxime if I dehydrate it? Okay. Next, special method for the isocyanide preparation. This we discussed. That is what carbylamine reaction. What is carbylamine reaction? చెప్పాలి, ఆల్రెడీ మనం 2 times డిస్కస్ చేస్తున్నాం కార్బోలైమన్ రియాక్షన్ అమైన్స్లో. ఈజ్ ఎనీవన్ దేర్? Here 6 students are there. Carbylamine, it is isocyanate. So from where we are going to form the isocyanate? Conversion of primary amine into the isocyanate is called carbylamine using chloroform in presence of base.
చెప్పినా? సో ఇంటర్మీడియట్ ఏది ఇందులో? Yeah, carbon is the intermediate. Okay. So when chloroform is treated in presence of base, it's going to give anion, which is further stabilized to give carbon. Okay. So this carbon is going to attacked by the NH2, resulting into the isocyanate. Okay. So this is the special method for the isocyanates. Okay. So for a special method for the cyanates, it is alloxime treatment. Okay. So this is about the preparations of the cyanates and isocyanates. Okay. Next we're going to discuss about the properties. Simple first property, hydrolysis. So one thing you remember, if you dehydrate something, if you dehydrate something and forming a product, sorry, forming a product, okay. So that product, if you hydrated, okay, if you hydrated, will be going to result the same product. ఎప్పుడైతే ఒక కాంపౌండ్ నుంచి వాటర్ తీసేస్తే ఏదైతే ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అవుతుందో ఆ ప్రోడక్ట్కి వాటర్ యాడ్ చేస్తే కూడా మనకి మళ్ళీ అదే స్టార్టింగ్ మెటీరియల్ వస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద లాజిక్. సో ఇప్పుడు మనం హైడ్రాలసిస్కి సైనైడ్స్కి దేని నుంచి డిహైడ్రేట్ చేసినాం? అమైడ్స్ని డిహైడ్రేట్ చేస్తే మనకి సైనైడ్స్ వచ్చింది. సో సైనైడ్స్ని హైడ్రేట్ చేస్తే, ఓకే, మీన్స్ వాటర్ యాడ్ చేస్తే H2O, which is a combination of OH minus and H plus. So OH minus acts as a nucleophile, whereas cyanide can act as a electrophile. It will be attacked. So R OH, and this is double bond N minus. This will be going to attack the H plus. It become NH. Okay. Again, another molecule of OH minus will be going to attack. Okay. So it's going to give one more OH addition and NH minus. Again it will take H place. Okay, it become NH2. Okay, NH2. If I remove this, okay, if I remove this, it become this one. So two hydroxy groups on a single carbon is not stable, so it become elimination of water, so it going to give carbonyl. So this is what amide. Again it's going to give amide. Okay. So by the simple hydrolysis of cyanides, it's going to give amide. Okay. This is the first uh, hydrolysis. Okay. First generation of hydrolysis. If you, okay, if you make further hydrolysis of this, okay, Mali H plus and OH minus. Okay. So OH minus again is going to attack on this. So NH2 will be eliminated. So RC double bond OH. Okay. So by the complete hydrolysis, okay, by the complete hydrolysis, acid will be forming. Okay. By the partial hydrolysis, amide will be forming. Okay. By the cyanide. సో అమైడ్ నుంచి ఫామ్ చేస్తున్నాం, డీహైడ్రేషన్ చేస్తే సైనైడ్ వస్తుంది, సైనైడ్ని హైడ్రేషన్ చేస్తే అమైడ్ వస్తుంది. ఓకే, అమైడ్ని హైడ్రాలసిస్ చేస్తే కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ వస్తుంది. సో కంప్లీట్ హైడ్రాలసిస్ చేస్తే సైనైడ్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్కి కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని రాసుకోండి. ఓకే, ఒకవేళ మరి ఐసోసైనైడ్ని హైడ్రాలసిస్ చేస్తే ఎన్, ఓకే, దీన్ని హైడ్రాలసిస్ చేస్తే ఏమవుతుంది? సో ఇట్ బికమ్, ఎప్పుడు కూడా కార్బన్ అండ్ నైట్రోజన్ రెండు ఉన్నప్పుడు కార్బన్ అనేది లెస్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్, సో అది ఎలక్ట్రో ఫైల్గా యాక్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ విల్ బి గోయింగ్ టు మూవ్ హియర్. సో ఆర్ఎన్ మైనస్ అండ్ double bond OH. Okay, so one coordination bond will be there.
normal bond will be executed. Okay, so here it is going to abstract the H place, so it become NH. ఇంకొకసారి అటాక్ అయితే మళ్ళీ ఇంకొకసారి అవుతుంది. సో ఓవరాల్గా చూసుకుంటే కార్బన్ మీద సారీ జస్ట్ సో ఇట్ బికమ్ సో ఇది అటాక్ అయినప్పుడు నార్మల్ ఒక బాండ్ ఇట్ వస్తుంది అండ్ ఇట్ బికమ్ దిస్ ఇస్ OH. ఓకే, సో H plus will be abstracted, so this become H. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ బాండ్ ఏదైతే ఉన్నదో, ఈ లోన్ పేర్ ఏదైతే ఉన్నదో అది కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో NH single one C, now this become minus, it will abstract the H place. Okay, so or you can make it minus also, we'll see. Bond just okay, I made some mistake, స్ట్రక్చర్ రాయడమే తప్పు రాసిన. సో దిస్ ఇస్ ప్లస్, దిస్ ఇస్ మైనస్. ఓకే, సో 3 బాండ్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ హెచ్ ప్లస్ అటాక్ అవుతుంది. సో ఆర్ ట్రిపుల్ బాండ్ సి, హెచ్ ప్లస్ మైనస్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంది కనుక సిహెచ్, నౌ ఇట్ బికమ్ ప్లస్. ఓకే, నౌ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ OH minus is attacking onto the carbon, this bond is going to move. So Rn double bond CH OH. Okay, now if it is one more OH minus is attacking, again its bond is going to give RNH C OH OH and H. Okay, so this is unstable, so H2O will be going to eliminate. ఒక కార్బన్ మీద 2 OH గ్రూపులు ఉంటాయి. సో RNH CH double bond O. ఓకే, సో దీని నుంచే మనం స్టార్ట్ చేసినాం డీహైడ్రేషన్. ఓకే, సెకండరీ అమైన్ ఆల్డిహైడ్. ఓకే, సో అదే డీహైడ్రేషన్ని రివర్స్ చేస్తే అదే ఫామ్ అయింది. ఓకే, సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫర్దర్ hydrolyzed, it will be simply going to give NH minus and this is already C double bond O ఉంది, H ఉంది అండ్ OH మళ్ళీ అటాక్ అయింది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఫార్మిక్ యాసిడ్. ఓకే, ఫార్మిక్ యాసిడ్ అండ్ ఇక్కడ H ప్లస్ ఇది టేకప్ చేసుకుంటుంది కనుక అమైన్ వస్తుంది. సో సింపుల్గా ప్రైమరీ అమైన్ డెవలప్ అవుతుంది. సైనైడ్ని హైడ్రాలసిస్ చేస్తే అమైడ్ వస్తుంది, దాని తర్వాత కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ వస్తుంది. ఓకే, ఐసోసైనైడ్ని హైడ్రాలసిస్ చేస్తే సో సెకండరీ అమైడ్ వస్తుంది. ఓకే, అది ఫర్దర్గా హైడ్రాలసిస్ చేస్తే ప్రైమరీ అమైన్ వస్తుంది. ఓకే, విత్ ఫార్మిక్ యాసిడ్. ఓకే, ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? సైనైడ్స్ని హైడ్రాలసిస్ చేస్తే ఫస్ట్ అమైడ్ వస్తుంది, కంప్లీట్ హైడ్రాలసిస్ చేస్తే కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ వస్తుంది. ఓకే, మీరు మొత్తం మెకానిజం రాయాల్సిన అవసరం లేదు, బట్ ఇక్కడ మెకానిస్టిక్ స్టడీస్ అనేవి మీకు అర్థమైతే బాగుంటుంది అని చెప్పిన. ఓకే, సో మీరు రాయాల్సింది స్టార్టింగ్ మెటీరియల్ అండ్ ప్రోడక్ట్. ఓకే, సో అదే ఐసోసైనైడ్ని హైడ్రాలసిస్ చేస్తే ఫస్ట్ ఆల్డిహైడ్ వస్తుంది. ఓకే, NH సెకండరీ అమైన్ అటాచ్డ్ ఆల్డిహైడ్ వస్తుంది, అది ఫర్దర్గా హైడ్రాలసిస్ చేస్తే ప్రైమరీ అమైన్ వస్తుంది. ఓకే, సో లెట్స్ హ్యావ్ సమ్ క్వశ్చన్స్. So what is the name?
Okay. So generally, if I am writing isocyanide, the primary product will be amine and side product will be acid. Okay, formic acid అనేది కామన్ కనుక దాన్ని మేజర్ ప్రొడక్ట్ కింద కన్సిడర్ చేయం. ఓకే, so next if I take isocyanide and hydrolysis, yeah, what happened, Anjali? Okay, so what could be the A? Okay, so if I treat with methylamine, what could be the B? Okay, write your answers and share in the group. So next reduction. Simply reduction means addition of hydrogen. So ఒక్కొక్క bond కి ఒక్కొక్క hydrogen. So R C double bond N ఇటొక hydrogen ఇటొక hydrogen. Okay. సో ఇది ఫస్ట్ స్టెప్ రిడక్షన్. ఇంకా ఫర్దర్గా ఇంకా రిడక్షన్ చేస్తే R CH2 NH2. ఓకే, సో రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రేట్. ఓకే, ఆర్ లిథియం హైడ్రేట్ ఆర్ సోడియం బోరోహైడ్రేట్. ఓకే, సో ఏ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ యాడ్ చేసినా కానీ ఒక బాండ్ బ్రేక్ చేయండి, రెండు హైడ్రోజన్లు యాడ్ చేయండి. సో సైనైడ్ని రిడ్యూస్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? ప్రైమరీ అమైన్ వస్తుంది. అదే ఐసోసైనైడ్ని రెడ్యూస్ చేస్తే సో ఒక బాండ్ బ్రేక్ చేయండి, హైడ్రోజన్ యాడ్ చేయండి. సో ఇట్ బికమ్ NHCH3. ఓకే, సో సెకండరీ అమైన్ వస్తుంది. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద టూ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ దట్ ఆర్ రిపీటెడ్లీ ఆస్క్. ఓకే, చాప్టర్ చిన్నగా ఉన్నది, ఖచ్చితంగా ఒక క్వశ్చన్ అయితే వస్తుంది. ఓకే, సో కంపేర్ చేసి చదవండి, ఈజీగా ఉంటుంది. సో ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ సమ్ అదర్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ దేర్, దట్ ఈస్ నాట్ మచ్ రిపీటెడ్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో ఈ రెండు రిడక్షన్ అండ్ హైడ్రాలసిస్ రిపీటెడ్లీ ఆస్కింగ్ అండ్ ప్రిపరేషన్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, లేదు అంటే యూట్యూబ్లో క్లాస్ ఉంటుంది, దాన్ని రివైజ్ చేయండి. పాసిబుల్ అయితే మీ గ్రూప్లో లింక్ కూడా షేర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తా యూట్యూబ్. ఓకే, కొంచెం తొందర జాయిన్ అవ్వండి, నెక్స్ట్ క్లాస్ తొందర అయిపోతుంది, లేదు అంటే ఇట్లా మీటింగ్ ఎండ్ అయిపోతుంది. ఓకే, చెప్పు జలంధర్ కాల్ చేసి అయినా అడుగు, మీటింగ్ ఎండ్ అయితే. ఓకే, దేనికి హైడ్రాలసిసా? దేనికైనా కానీ మనకు ఫంక్షనల్ గ్రూప్ మీదనే జరుగుతుంది కనుక ఏ గ్రూప్ ఉన్నా అరోమాటిక్ అలిఫాటిక్ ఏది ఉన్నా జరుగుతుంది. So reactivity will be more for the uh, aliphatic systems. Okay, because aromatic systems are very much stable. Okay, so they are not much reactive. So aliphatic systems are more reactive. Okay, so any other doubts you can call me, or you can place your doubts in the WhatsApp also. Okay, thank you.